चला यानंतर आपण आणखीन काही राहिलेल्या जे काही टर्म्स आहेत या टर्म्स विषयी जाणून घेऊया. यात नेक्स्ट टर्म आहे F1 जनरेशन. F1 जनरेशन. F1 स्टँड फॉर फिलियल. फिलियल म्हणजे संतती असा याचा मराठी अर्थ होतो. आणि नाव इट रेफर टू द फर्स्ट फिलियल जनरेशन. त्याला असंही म्हणता येतं फर्स्ट. इट्स रेफर्ड टू द फर्स्ट filial generation. Filial generation. So that's one. First filial generation. हे कसं तयार होतं, प्रोड्यूस कसं होतं, हे ज्या प्रोजेनी आहेत जनरली such progeny are produced from a cross. पॅरेंटल क्रॉस. एनी पॅरेंटल क्रॉस. जेव्हा एखादा पॅरेंटल क्रॉस होतो कुठल्याही पॅरेंटल क्रॉस पासून ज्या प्रोजेनी तयार होतात दॅट्स रेफर्ड ॲज ना F1 और फर्स्ट फिलियल जनरेशन. सच प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय सच प्रोजेनी म्हणा किंवा सच जनरेशन म्हणा. प्रोजेनी म्हणण्यापेक्षा सच जनरेशन produce from generation or offsprings produce from any parental cross. कुठलाही पॅरेंटल क्रॉस घ्या. कुठल्याही पॅरेंटल क्रॉस पासून जी प्रोजेनी किंवा जे ऑफस्प्रिंग्स डेव्हलप होतात that's referred as ना F1 जनरेशन यांना म्हटलं जातं. F1 जनरेशन फॉर एक्झाम्पल टॉल आणि डॉर्फ प्लांट यांच्यापासून जे नवीन प्लांट डेव्हलप होतील दॅट्स अर्थ ना F1 हे असतील F1. जसे F1 असतात तसेच F2 पण असतात. नाव द F2 इज ना सेकंड फिलियल जनरेशन. F2 जनरेशन. F2 जनरेशन काय आहे? इट्स रेफर्ड ॲज ना second filial generation. As a second filial generation. हे जे असतं जनरली such generation will be produced by the selfing of F1 generation offsprings. जेव्हा F1 जनरेशन जेव्हा आपण सेल्फ क्रॉस करतो तर F1 जनरेशनचा सेल्फ क्रॉस केल्याच्या नंतर जी प्रोजेनी डेव्हलप होते जी प्रोजेनी प्रोड्यूस होते दॅट इज ना F2 जनरेशन. And such offsprings or progeny produced by the selfing of F1 by the selfing of F1 generation offsprings. Generation offsprings. So that is na F2 generation. हे झालं F2 जनरेशन जे की सेकंड जनरेशन असेल. चला एक एक्झाम्पल पाहूया. समजा टॉल प्लांट आहेत. टॉल प्लांट यांचा जर आपण डॉर्फ प्लांट बरोबर जर क्रॉस केला असतील कॅपिटल टी स्मॉल टी कॅपिटल टी गॅमेट स्मॉल टी द्यासारखं गॅमेट आणि त्यांच्यापासून जी पहिली प्रोजेनी तयार होईल दॅट इज कॅपिटल टी स्मॉल टी. दिस आर कॉल्ड F1 म्हणतात F1 प्रोजेनी किंवा F1 जनरेशन. अरे F1 जनरेशन. आणि F2 जनरेशन काय जेव्हा आपण याचा सेल्फ क्रॉस करतो जसं की कॅपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कॅपिटल टी स्मॉल टी आणि यांच्यापासून जे येतील नेक्स्ट जनरेशन मध्ये सो दॅट इज ना F2 जनरेशन. हे असेल लाईक दॅट्स वन कॅपिटल टी फर्स्ट देन सेकंड कॅपिटल टी स्मॉल टी थर्ड दॅट्स वन capital T small t and fourth small t. So that
generation will be referred as an F2 progeny or generation. F2 progeny or F2 generation, it is a selfing of F1. F1 चा सेल्फ क्रॉस केल्याच्या नंतर जी जनरेशन तयार होतं that's called the F2 generation. So that is in two terms, F1 generation and F2. याला F1 generation, त्याला F2 generation. लेटर ऑन तुम्हाला जर माहित असेल तर F2 जनरेशन काढण्यासाठी एक चेकर बोर्ड किंवा पुन्नेट स्क्वेअर नावाची संकल्पना वापरतात. आणि पुन्नेट स्क्वेअर काय असतं? तर पुन्नेट स्क्वेअर इज अ table that representing the different types of combination in F2 generation. जेव्हा तुम्हाला F2 जनरेशन मध्ये डिफरंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन करायचे असतात, या कॉम्बिनेशन साठी आपण पुन्नेट स्क्वेअर किंवा चेकर बोर्ड वापरतो, जे सी रिझल्टंट पुन्नेट या शास्त्रज्ञांनी शोधलेला आहे. त्यांच्याच नावाने पुन्नेट स्क्वेअर वापरला जातो. पुन्नेट स्क्वेअर म्हणून याला किंवा चेकर बोर्ड. पुन्नेट स्क्वेअर किंवा याचं दुसरं नाव आहे चेकर बोर्ड. इट gives or it is a table that representing the possibilities in F2 generation. F2 generation मध्ये ज्या phenotypic possibilities which can be obtained with the help of a पुन्नेट स्क्वेअर. ही एक टर्म वापरली जाते जेनेटिक्स मध्ये मोठ्या प्रमाणावर, पुन्नेट स्क्वेअर. लेटर ऑन पुन्नेट स्क्वेअर शोधलं कोणी? तर हे शोधलेले सी रिझल्टंट पुन्नेट म्हणजे CR पुन्नेट या शास्त्रज्ञांनी शोधलेला आहे. म्हणून त्यांना पुन्नेट स्क्वेअर किंवा चेकर बोर्ड असं म्हणतात. ही झाली एक टर्म. या व्यतिरिक्त आणखी एक टर्म आहे जी की क्रोमोझोमच्या संदर्भात आहे. दॅट इज ना homologous chromosome. So what is meant by the homologous chromosome? Homologous या शब्दाचा होमो या शब्दाचा अर्थ आपण सुरुवातीलाच पाहिला, होम म्हणजे सारखे. होमोलॉगस क्रोमोझोम काय असतात? होमोलॉगस क्रोमोझोम, आता हे जे काही होमोलॉगस क्रोमोझोम्स आहेत, होमोलॉगस क्रोमोझोम कोणाला म्हणायचं आणि ते कसे असतात? जे क्रोमोझोम मॉर्फॉलॉजिकली, जेनेटिकली आणि स्ट्रक्चरली आयडेंटिकल असतात, दॅट्स कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोझोम. मोस्टली दे आर फाउंड इन डिप्लॉइड सेल, जे की डिप्लॉइड सेलमध्ये असतात. म्हणजे डिप्लॉइड सेलमधले जे क्रोमोझोम आहेत जे मॉर्फॉलॉजिकली, जेनेटिकली आणि स्ट्रक्चरली आयडेंटिकल असतात, दॅट्स कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोझोम. दॅट इज अबाउट इट. नाउ the morphologically, genetically and structurally identical chromosome, structurally identical chromosome in diploid cell called homologous chromosome. म्हणतात homologous chromosome, जे मॉर्फॉलॉजिकली, जेनेटिकली आणि स्ट्रक्चरली आयडेंटिकल असतात. सो दॅट इज अबाउट द होमोलॉगस क्रोमोझोम. आणि या व्यतिरिक्त शेवटच्या दोन टर्म आहेत, त्यामध्ये एक आहे फिनोटायपिक रेशो. आता रेशो आहे म्हणजेच ऍक्च्युली इट इज अ रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. म्हणजे काही phenotypes असतात. It is a ratio of offsprings that produced in F2 generation with respect to their physical
अपीयरन्स. चला आता F2 जनरेशन जस्ट आपण याच्यातली जी संकल्पना पाहिली किंवा फिनोटायपिक रेशो काय आहे लाईकवाईज आधी आपण डेफिनेशन पाहू नंतर याला आपण एक्सप्लेन करूया. नाव इट इज द रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग्स offsprings. Ratio of offsprings produced in F2 generation. Produced in F2 generation with respect to their physical, physical appearance. फिजिकल अपीयरन्स म्हणजे दृश्य लक्षण. या दृश्य लक्षणाचा जो रेशो असतो त्याला म्हणतात फिनोटायपिक रेशो. तर त्याला फिनोटायपिक रेशो जर पाहायला गेला तर एक एक्झाम्पल घेऊया. सेम वन टॉल प्लांट क्रॉस विथ डॉर्फ प्लांट, कॅपिटल टी स्मॉल टी, these are the gamete. दॅट इज ना F1 जे आपण आता टर्म पाहिली त्याला आपण म्हणतो F1 जनरेशन. देन सेल्फिंग ऑफ F1 चा सेल्फ क्रॉस कॅपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कॅपिटल टी स्मॉल टी. देअर प्रोबॅबिलिटी कॅन बी फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ पुन्नेट स्क्वेअर और चेकरबोर्ड. पुन्नेट स्क्वेअर किंवा चेकरबोर्डच्या सहाय्याने आपण प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करू शकतो. So like one capital T small t, capital T small t. It is a capital T, capital T, capital T small t, capital T small t, small t, small t. हा झाला F2 जनरेशन. सो दॅट इज एन F2 जनरेशन. मग आता फिनोटायपिक आणि जिनोटायपिक रेशो काय तर पहिले फिनोटायपिक रेशो. याच्यात हे जे प्लांट्स आहेत चार इथले टॉल प्लांट्स कोणते, कारण प्लांट एक तर टॉल असतील किंवा डॉर्फ असतील. मग इथे जर तुम्ही पाहिलं तर टॉल प्लांट हे 3 आहेत. 1 2 3 हे आणि 3 आणि डॉर्फ प्लांट आहेत फक्त 1. याला म्हणतात फिनोटायपिक रेशो. सो दॅट इज ना फर्स्ट. हे झालं फिनोटायपिक रेशो. आणि दुसरी एक शेवटची टर्म आहे ती म्हणजे जिनोटायपिक रेशो. आता जिनोटायपिक रेशो काय असतो. जिनोटायपिक रेशो बिल्कुल इट इज अ रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन विथ रिस्पेक्ट टू देअर जेनेटिक मेकअप. हे येतं विथ रिस्पेक्ट टू देअर फिजिकल अपीयरन्स. आणि हे असतात द रेशो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन विथ रिस्पेक्ट टू देअर जेनेटिक मेकअप. एक्झाम्पल इथे जर तुम्ही पाहिलं तर कॅपिटल टी हे वेगळे आहेत, कॅपिटल टी स्मॉल टी हे वेगळे आहेत आणि स्मॉल टी हे जेनेटिक मेकअप वेगवेगळं आहे. हे आहे 1, हे आहे 2, हा आहे 1. तर हा झाला जिनोटायपिक रेशो. 1:2:1 मीन्स a ratio of offspring produced in F2 generation with respect to their genetic makeup. That is a genotypic ratio. तर अशा काही टर्म्स जेनेटिक्स मध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जातात. इथं आपल्या टर्म्स संपतात.